Justine Crezel, qui nous fait l'amitié d'être ici à Paris ce soir. Marion Cotillard dans le rôle de Sophia. Il est le producteur du film et également l'acteur Michael Fassbender, qui est la merveilleuse Ariane Labed, qui incarne Maria. Thank you for being with us in Paris tonight and introducing us to your film. So my first question really will be for all of you from different viewpoints, obviously. I mean, Assassin's Creed offers an extremely rich mythology, known to millions, really. I would like to know how each of you, director, producers, actress, I mean, what attracted you to this world, and how did you make it your own? Justin, let's start with you. Well, you know, I think you know the most obvious thing was genetic memory, and you know the idea of you being able to kind of have some sort of relationship with your ancestors and the memory of your ancestors, and somehow learning from those experiences of the past and kind of defining who you are now, you know, was a sort of theme and an idea that was there from the very beginning, and then on top of that, just the whole world of Assassin's Creed, and you know the game, the brand, and the iconography of the game was, you know, something that is pretty interesting and cool, and you know definitely kind of opened me up to a whole new world I didn't know about. So you know, but I think you know there's some really interesting ideologies too within Assassin's Creed. The idea that you've got these assassins who are fighting for free will and you know, freedom of thought, and the idea that they're I don't know, just these freedom fighters was a lot different from just kind of good and bad. So you know, there was a lot there that was instantly felt cinematic. Well, the question obviously goes to you too, Marion and Michael and Ariane. En français, absolument. Même si je sais que votre anglais est parfait. La première chose avant même de lire le scénario, évidemment, l'idée de retourner un film et puis dans un univers complètement différent avec Justin et Michael, c'était quelque chose de très excitant. Et donc avant même de lire le scénario, j'avais une grande envie de me retrouver avec eux deux, parce qu'on avait vécu quelque chose de très très fort sur le film précédent, Macbeth. Et puis j'ai lu le scénario, je ne connaissais pas du tout le jeu vidéo. Et à la lecture du scénario, il y avait une histoire tellement forte, un concept, comme l'a décrit Justine, sur la mémoire génétique et sur l'idée de voyager dans le temps à l'intérieur de la vie de ses ancêtres, qui était délirant, fascinant et qui a vraiment résonné en moi, parce que je trouve que c'est un concept absolument du domaine de la science-fiction, mais qui pourrait totalement exister, quoi, quelque chose de très réaliste et plausible. Et puis j'ai adoré ce personnage qui est entre deux sociétés divisées et qui avec toute sa rigueur de scientifique et en même temps tout son mystère d'être humain émotionnellement connecté à sa quête et aux gens avec qui elle travaille, même si elle les utilise. Voilà, donc c'était tout cet ensemble de choses qui m'a attirée sur le projet. Et pour vous, Yann, quel était l'attrait de ce monde et de votre personnage? Moi, étrangement, je connaissais déjà le jeu. Je dis étrangement parce que je ne suis pas une joueuse du tout. Moi, j'avais déjà joué à Assassin's Creed et j'avais adoré.
Donc j'étais assez excitée par l'idée et j'avais très envie, je connaissais le travail de Justin Kurzel et j'avais très envie de travailler avec lui déjà avant. Donc c'était déjà deux paramètres vraiment excitants et qui suffisaient à ce que voilà, je m'engage dans ce projet. Et puis j'ai jamais fait de film d'action, donc c'était pour moi découvrir un nouvel univers, un nouveau langage quelque part, et j'aime beaucoup l'idée d'implication physique dans un projet. Du coup c'était assez évident pour moi. Je trouvais assez beau d'incarner un personnage qui est dans l'absolu et qui apporte, je crois, là-dedans. C'est une figure assez mystérieuse et presque mythique, et j'espère l'avoir rendue un peu humaine pour qu'on puisse quand même l'attraper quelque part, parce que c'est beaucoup plus. C'est au-delà de nous, c'est absolument inhumain quelque part ce qu'elle fait. Oui. Ouais. Michael, obviously you were involved first, so you must have been very passionate about the whole thing. Tell us about your passion in this project. I just wanted to kill some Templars, to be honest. Yeah, it seemed like such a sophisticated world. I mean, for something that was a video game that seemed to be about violence, for sure. Violence is pretty prevalent there. I mean, there are assassins. That's Assassin's Creed. It's you know what you're sort of letting yourself in for. But it was the concept of Templars, this elite group of society that are powerful people in the world that perhaps run the world, and they believe in order and science. And they also believe that certain human beings are more important than others, and in fact some human beings should be enslaved. So that's interesting. I thought, okay, I could probably recognize some of that in the world that we live in. And then the concept of assassins, the counterpoint to that, which were this group of anarchists or a brotherhood that believed in free will at all costs, and the fact that brotherhood was born in the Garden of Eden with Adam and Eve, and the two first assassins were Adam and Eve, and they decided through free will to pluck the apple. And I thought, well, that's cool, because everybody knows about Adam and Eve, but it's interesting when you can start to manipulate what people already have in their psyche and what they've sort of come to know through the Bible or whatever stories that are out there. And then, as Justin said, genetic memory. The fact that we all hold experiences, knowledge of our ancestors in our DNA. And in fact, that is what we describe as a sixth sense or an instinct or a gut feeling. That seemed to me to be a very plausible scientific theory. So you have a fantasy world that is rooted in this real scientific theory. Then on top of that, the idea of the animus, this sort of genetic DeLorean, this sort of genetic time machine that would allow us to travel into different time frames in history. Again, it's always fun when you take something like, as they did in the game, the French Revolution, and we think we know what was happening in the French Revolution, but what if there was Templars and Assassins underneath what was on the surface? So immediately when we were trying to develop a film version of this, we said, okay, we're going to develop our own new characters, we're going to develop our own new timeline. And the Spanish Inquisition, again, seemed to be a very apt subject matter where you thought, okay, was there religious cleansing going on here, or was there something beyond that, deeper than that? Was there some politics behind it? And again, where Templars and Assassins were at play. So it just seemed like a really rich universe that would lend itself very easily to a cinematic experience. Which indeed. Snowtown et Macbeth, toutes basées sur des œuvres ou événements préexistants, sur une licence comme Assassin's Creed. Est-ce que ça implique une autre manière de travailler ou des compromis? Et ma deuxième question, c'est pour chacun de vous, quelle est votre propre définition de la violence que vous abordez à travers le film, et comment l'esthétise-t-on quand on la met en scène ou qu'on la joue? All right.
Well, congratulations again for the movie, and just in the looking back, in a way, to your films, Snowtown or Macbeth. I mean, obviously, these were grounded on real facts or real text, so to speak. When you approached Assassin's Creed, I mean, was there another way for you? Was it another working way? Did you have to make some compromises? What was it all about? Well, it's exactly the same. You know, to adapting Shakespeare to like adapting a true story. I mean, it's all about character and story and narrative. And you know, fortunately, Ubisoft were very encouraging to sort of find the film in Assassin's Creed. So we never felt sort of shackled to an appropriation of the game. You know, which is to their credit. They were very trusting to Michael and also myself in you know, developing this into something that could live, you know, separate from the game, but also be inspired by it. And the second part of the question was, to all of you, really, your definition of violence as perceived through the film, but also definition of violence at large, and to discuss maybe the aesthetics of violence in the film. So, who would like to start? Yeah, you're a tough one in the film, so you might as well go for it, Ariane. She's the most violent of us all. You saw that in the movie. I think it's true. En français? En français. Je pense que si on aborde un personnage, enfin, en tout cas pour moi, comme en pensant la violence et à ce à quoi elle doit ressembler dans le film, je pense qu'on se perd vite. Et moi, j'ai plutôt cherché à essayer de trouver ça en moi de la façon la plus honnête qui soit. C'est pas une chose que j'éveille en moi quotidiennement, ou en tout cas j'évite. Mais évidemment, avec le parcours que j'ai dans le film, moi, c'est vraiment très physique et c'est... Arrête. Donc c'est pas une chose qu'on a, enfin, je crois, intellectualisée, mais j'espère juste qu'elle a pris cher, voilà, et c'était moi mon travail de là, c'est comme plus un travail de... C'est plus un travail de danseur, c'est d'exécuter ça et de faire naître de la façon la plus honnête et plus humaine qui soit. Ce qu'on peut appeler violence, pour moi, c'est une chose, une des facettes de l'humain, et c'est quelque chose de très... Enfin, que je ne juge pas et que je sais être présent en moi et en chacun de nous. On peut tous dompter ça, mais j'ai pas une définition très exacte de la violence, je sais juste qu'elle existe en chacun de nous et qu'on doit autant que possible la dompter. Marion, justement, votre personnage, Sophia, est justement quelqu'un qui a une vision très précise de la violence ou de ce qu'elle veut réaliser. Est-ce que justement, quelle était votre approche, vous, par rapport à la violence? Effectivement, c'est assez compliqué de donner une définition ou sa propre définition de la violence, mais je pense que sa propre violence, c'est un combat intérieur, et comme disait Ariane, justement, c'est la reconnaître à l'intérieur de soi et la dompter. Je trouve que c'est une jolie manière de parler de nos combats intérieurs et de ce qu'on et ce à quoi on a à faire face en tant qu'humain et spécialement dans le monde tumultueux dans lequel on vit aujourd'hui. Et il y a quelque chose de très fort chez Sophia, qui est qu'elle a ce désir et ce besoin, je pense, viscéral, de réunir des sociétés divisées. Et c'est vrai que plus on est divisé dans ce monde, plus ça crée de la violence et qui est disons, alimenté par la peur de l'autre. Et c'est une manière assez utopique, mais assez belle d'imaginer un monde un peu moins violent.
Voilà, alors elle, c'est vrai que dans le film, il y a vraiment une espèce de désir d'annihiler complètement la violence par la science. Alors, est-ce que c'est possible? Ça, c'est une autre question vaste et j'aurais tendance, moi, à imaginer qu'on a des clés humaines et que c'est un travail individuel qu'on doit faire chacun en soi pour pouvoir recréer une unité, en tout cas, entre les hommes et les femmes. Well, talking about the aesthetics of violence, I was wondering, I mean, to go back on this question, if Justin and you, Michael, as produced, but also with the violence of your character, the dual character, how did you discuss maybe the ways, the aesthetics of violence on screen in Assassin's Creed? How did you portray it? Was it very visceral? Was it very, I mean, this is what he wanted to know, if you had discussions about the aesthetics of violence on screen. One of the reasons that I approached Justin was because he's got a great history with violence. I mean, if anybody's seen Snowtown Murders, there was never a question that there was going to be a visceral representation of it. And what we had in terms of budget and time on Macbeth, and what Justin delivered with Adam Arkapaw as DP was, I thought, hugely impressive. In terms of the topic of violence, it seems to me that human beings have sculpted and basically mapped out civilizations through absolute brutal violence. I mean, look at colonization. Look at how many people pay for Conor McGregor to fight in a UFC fight, or who's the heavyweight champion of the world. 100 million players play this game. There's other games like Grand Theft Auto that millions and millions of people play these games. People go to see films packed with violence. In fact, in the United States, you can have somebody's head being chopped off, but you daren't show a male penis. So obviously our relationship with violence is a very close one. Also, in the world that we're living in today, is so much xenophobia. We're obviously also very tribal. So this concept of assassins, and this was another thing that Justin introduced, this idea they have tattoos, so they're part of a tribe. We continue to go on these circles of tribalism and violence. And it's curious, and it's upsetting, and it's provocative. So these were elements that were part of the game, and these were elements that's part of the universe. And it's interesting when you do a fictional piece, which this is, of course, and then you portray it, and then it's like a mirror. You think, oh my God, there's a lot of things that you can relate to or are familiar. Don't know the answers to it, but it just seems to be something that we levitate towards.